Ahlan wa sahlan mtazamaji popote pale ulipo, ikiwa ni siku ya Jumatatu tarehe 31 mwezi Oktoba mwaka 2022, na tumekuwa siku yako ya kwenda vyema kabisa. Hujambo na karibu. Hizi ni taarifa za NTV sasa. Kuanzia sasa hadi mwendo wa saa 7 hivi kuna mengi ambayo tumekuandalia, bila shaka kutoka pembe mbalimbali. Tutakuwa tunazungumza na wanahabari wetu kutufahamisha kutoka maeneo yao kunani ni yapi ambayo yanajiri kutoka sehemu hizo. Vile vile nikufahamisha kwamba ndani ya studio nitakuwa na wageni wawili ambao ni wabunge waheshimiwa. Bila shaka tutakuwa tunazungumza nao kuhusiana na masuala mbalimbali, hasa ziara ya Rais William Ruto katika Mlima Kenya kule maeneo ya kaunti ya Murang'a siku ya jana ambapo alikuwa kule. Tutakuwa tunazungumzia vile vile siasa za upinzani mtazamaji, kati ya mambo mengine mengi, pamoja na mpito wa mawaziri mtazamaji. Kumbuka kwamba wale mawaziri wapya wa serikali ya Rais William Ruto tayari wamechukua nafasi zao kuanzia leo. Bila shaka hili ni swala ambalo tutakuwa tunalizungumzia kwa kina zaidi. Karibu sana mtazamaji. Mie kwa jina ni Nicholas Wambua. Ila kwanza kabisa, hebu tuangazie baadhi ya mambo makuu ambayo tunayapa kipaumbele kwa siku ya leo. Kwanza kabisa mtazamaji, ni swala hili la kupambana na kiangazi. Kumbuka kwamba Naibu Rais Rigathi Gachagua amekutana na viongozi mbalimbali na mashirika yasiyo ya serikali pamoja na mashirika ya serikali kuhusiana na swala hili la kutafuta suluhu ya kiangazi. Mtazamaji, ni taarifa ambayo muda si mrefu nitakuwa nakupa moja kwa moja, ni kufahamishe hawa wamezungumzia nini wakiongozwa na Naibu Rais Rigathi Gachagua. Kando na swala hili mtazamaji, vile vile tunazungumzia swala lingine ambalo ni mawaziri wapya waanza kazi. Kumbuka kwamba kama nilivyotaja, ni mpito wa mawaziri ambao ni wa Rais William Ruto. Tayari wamechukua nafasi zao katika afisi zao mpya, ambapo watakuwa wanachukua hatamu za uongozi, kuketi kwenye baraza la mawaziri ili kuchapa kazi. Na kando na hilo ni kwamba vile vile tunaangazia swala lingine hapa mtazamaji, ambapo maafisa wa SSU wamefikishwa mahakamani, Special Service Unit. Kumbuka kwamba hiki ni kitengo ambacho kilikuwa chini ya DCI kabla ya kutupiliwa mbali kwa tuhuma kwamba hawa wamekuwa kihusika kuwaua raia na kuwatupa katika mto Yala. Hizo ni baadhi ya sehemu ambazo tulizipata na madai. Bila shaka mtazamaji, ni swala lingine ambalo tutakuwa tunalipa kipaumbele muda si mrefu na kulizungumzia kwa kina zaidi, na vile vile kuletea katika taarifa zetu za hapo baadaye mwendo wa saa 1 kwenye taarifa za NTV jioni. Mtazamaji, karibu sana kwenye taarifa hizi hadi mwendo wa saa 7, na kisha baadaye saa 7 hadi saa 8 tuingie katika taarifa za NTV adhuhuri. Naam, bila shaka mtazamaji, sasa na kupeleka moja kwa moja hadi katika makao makuu ya ulinzi DOD mtazamaji, ambapo anachukua hatamu za uongozi Waziri Aden Duale. Anachukua nafasi hiyo ambayo imekuwa ikishikiliwa na waziri wa ulinzi ambaye ni Eugene Wamalwa, ambaye amekuwa akiongoza idara hiyo ama akiongoza wizara hiyo chini ya serikali yake Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Hivyo basi nakupeleka kule moja kwa moja tuweze kupata kunani kutoka maeneo hayo. Bila shaka taarifa hiyo inafuatizwa kwa kina zaidi na mwenzangu Leila Mohamed. Mtazamaji, hizo ni picha za moja kwa moja kutoka makao makuu ya jeshi DOD mtazamaji, ambapo mwenzangu Leila Mohamed anafuatilia taarifa hii. Kama nilivyokufahamisha kwamba Aden Duale ambaye amekuwa mbunge wa Garissa mjini anachukua hatamu za uongozi katika wizara ya ulinzi na kuchukua ama kupokezwa kijiti na Eugene Wamalwa ambaye amekuwa akiongoza idara hiyo kwa muda sasa katika ama chini ya serikali yake Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Na hili zoezi basi linaendelea katika wizara mbalimbali ambazo wamepata mawaziri wapya mtazamaji. Wizara mbalimbali, Chelugui anachukua nafasi ya wizara ya biashara ndogo ndogo pamoja na viwanda mtazamaji. Na bila shaka taarifa hiyo na taarifa nyingi tutakuwa nakuletea hapo baadaye kwa muda usiokuwa mrefu. Lakini tukirudi pale kwa siasa mtazamaji, tumekuuliza swali katika mitandao ya kijamii. Hili swali linasema hivi: je, hisia zako ama unazungumziaje uhusiano kati ya serikali ya sasa ya Rais William Ruto na kinara wa upinzani? Je, unazungumziaje uhusiano kati ya serikali ya sasa na kinara wa upinzani?
tumeona siku ya jana Rigathi Gachagua ambaye ni naibu rais akizungumza kuhusiana na swala hili na kusema kwamba hakuna nafasi kwa viongozi wa upinzani katika serikali. Nitakuwa nasoma maoni yako kabla ya kutamatisha taarifa zetu, ila tuma majibu yako kwenye Twitter @NicholasWambua_, @NTVKenya, hashtag ikiwa ni NTV. Sasa mtazamaji, jumbe zako nitakuwa najisoma kabla ya kutamatisha taarifa zetu bila shaka kuhusiana na taarifa hiyo. Naam, hebu tumsikize sasa taarifa ambayo nakupa kuhusiana na hali ya kiangazi humu nchini. Ningependa tumsikize Rigathi Gachagua ambaye ni naibu rais anasemaje kuhusiana na hali ya kiangazi. Kama nilivyokufahamisha ni kwamba amekutana na washikadau mbalimbali kuzungumzia swala hili la kiangazi, ila naarifa kwamba hiyo taarifa bado hatuna. Ningependa kwa sasa tuangazie taarifa nyingine kuhusiana na swala hili la siasa. Naibu rais Rigathi Gachagua yasemaje kuhusiana na kinara wa upinzani bwana Raila Odinga siku ya jana katika kaunti ya Murang'a. Tumsikize. Jana nimeona wale wazee tulishinda. Ati hiyo mzee akisema ati he will not be coerced or intimidated to joining our government. Wewe mzee sikia. We have no business within our government. Hatuna haja na hatugojei wewe. We are not looking for you and we have no time. The last time uliingia serikali ya Uhuru Kenyatta aliharibu wako haribu. Mungetaka akaribie serikali yetu? Mungetaka akaribie? Stop saying that people can force you to come to this government. Forget about being forced or coerced. We are not interested because sisi tuko na kazi ya kufanya. Na kazi ya kufanya tumepata rais ambaye ako na maono ya kufanya kazi. Na hatutaki usaidizi kwa huyo mzee. Si tumeweka ale Salome kumsaidia? Na Profesa Dungu si yako hapo? Si mimi niko? Si Ndede Nyoro wako hapo? Usaidizi gani mwingine angetaka kutoka pande hiyo? Hawa wakae huko wafanye kazi ya oversight. Watukosoe, watuambie pahali tumekosea, watukaze kule bunge, hiyo ndio kazi yao, na wakifanya hiyo kazi tutasonga pamoja. Naam, bila shaka mtazamaji, hiyo ni sauti ya naibu rais Rigathi Gachagua akizungumzia masuala ya siasa, akisema kwamba hakuna nafasi katika serikali kwa kiongozi wa upinzani. Mheshimiwa Majimbo Kalasinga, karibu sana kwenye NTV sasa. Asante. Umesikia semi zake naibu rais Rigathi Gachagua kuhusiana na Raila Odinga na viongozi wa upinzani. Hebu tupo uzito kwenye swala hilo kidogo. Unaisije? Ni sawa ama bado kuna nafasi kwa viongozi wa upinzani serikalini? No, kulingana na sisi ni sawa. Ni sawa kwa sababu unajua Kenya na siasa, maendeleo na siasa ni kama kamba. Naam. Kamba mi lazima nifurute, wewe ambao uvurute ndio kamba ikue stretch. Mimi wewe ukifuta kamba na mimi nisukume kamba, bwana hakuna hata haja ya kuruka bwana. Sasa siasa ni mfurutano. Na sisi kama serikali tuko na jukumu la kufanya kazi. Tukiwa na wafanyikazi wetu chini yetu kama ministers, PSS chini hapo. Sasa tunahitaji mtu wa nje. Akuwe able kutuonesha hapa iko makosa na hapa makosa ya jana, ili makosa isirudie kesho. Najua sisi kama waheshimiwa hatuwezi jua nini, kila ofisi hatuwezi jua. Lakini tukiwa na upinzani ambao unajua kazi. Upinzani ambaye inakalia, that's why hata bunge katika kamati mbalimbali tuko na kamati kama ya PAK. PAK ni kamati ya upinzani. Upinzani paka kila wakati, na that one tunaiita audit committee. Committee ambayo inapekua kila siku kutafuta nini imefanyika katika Ministry ya Water. Ambaye jana walifanyia contract, labda wali-advertise contract ya 3 billion. Lakini hiyo contract haikuenda vizuri kulingana na procurement procedures. Na mwenye amepata hiyo contract amefuata njia zako zote. So hiyo ndio sisi tunasema lazima tukue na upinzani. Na upinzani ukue bia intelligent upinzani. Na upinzani ambaye haina uoga. Every time wako on us. That is the only way ambao tutapeleka serikali mbele. Sasa mheshimiwa Deputy President akisema hivyo kwamba we need upinzani ikue ngani. Hatutaki upinzani ikuje ingie katika serikali tuwe na shida ambayo tumekuwa nayo katika handshake. Najua hapa nyuma hata uliona vile tulifanya. Ukifika mahali uone kama debt ceiling ya nchi imefika ceiling kabisa.
Na kama upinzani inaenda in bed with government, wataleta tena bunge kushikana mkono, they twist parliament because wako na numbers za kuweka pamoja. Then wataongeza ceiling, wananchi wenye wanalipa ushuru ndio wanaumia na hiyo deni. So according to me, Mheshimiwa Rigathi Gachagua anawaambia ukweli, and you see they are insisting to telling us what we need to do. Please, tuna vile tunaweza fanya. Wao kuna vile wanaweza fanya, na vile wanaofanya ni kutuangalia nini tumefanya vibaya. And the last 50 days, less than 50 days, sijaona kile kitu ambacho kimeshaenda mrama sege mnege. Sasa tunawauliza wawe macho kabisa. In fact, wanapewa pesa. Kamati ya park iko na budget. Pesa ya kutuangalia inaenda namna gani. Pesa wako na every committee around 20 million. Hii pesa ni ya kusunga in Kenya mzima, kuangalia wapi wanafanya nini. Makosa inaelekea namna gani. So kulingana na sisi, hiyo ndio nafasi ya upinzani. Na haendi mbali, anasema tu pale, anakonga tu ndipo. Kwa hivyo unahisi kwamba ni sawa, ama unahisi pengine Raila ana nia ya kutaka kuwa katika serikali? Imekuwa najua sasa sielewi sana. Lakini unajua tabia ya rafiki yako unaijua ikiwa consistent. Sasa kwa sababu hiyo ndio imekuwa consistent character. Ya kwanza wakati ya Kibaki, then wakati ya Uhuru. Then labda anaitaka sasa. But if that should be the case, then tunaomba kwamba sisi wao wasimame kidede. Wasimame powerful in that position. So that sisi tukue checked. Na Mheshimiwa Rigathi Gachagua anaonesha particularly kiti ambayo wanatakana ukalia. Tunawapea budget bana ya kurani yo oversight committee. Na by the way, wacha nikwambia, hata Uingereza, hata wapi, a government that has one side always wananchi wanaumia. Ako sawa kabisa. Kwa hivyo mnataka upinzani uko imara? Imara kabisa. In fact, kama tutapata njia za kupata wale watu wazito wanaojua what to do. In fact, ukiangalia katika hii committee zetu, ukiangalia where we are putting like that park, we need accountants. Pia nataka watu wenye hawezi chukua rushwa. Because sometimes unapata wale wamefanya makosa, wataka kukimbia na kidude. Wameshika kitu kuwasema uchukua hii alafu sisi tuachie hiyo. Hapana, upinzani mzuri inasimamia wananchi. Na najua bunge kuanzia kitambo na historia ya bunge ni kwamba inatetea mwananchi juu ya unyanyasaji wa ushuru. Ushuru wa mwananchi ambao unachukuliwa inatakana kufanya kazi kwa mwananchi apate maendeleo. Because the essence of tax ilianzia Britain. Ni kwamba ilikuwa inachukua mali kutoka kwa matajiri wenye wako nayo na kuja kujenga mtu wa chini aamke. By building hospitals, kujenga mashule, kujenga barabara from the rich people, taxing them to build this one. Ili mwananchi wakati mwenye hana pesa ya kutosha anaweza amuka pia. Sasa hiyo ushuru wakati nakatwa baki natakana mtu wa kuiangalia. Na mtu wa kuiangalia kabisa ni watchdog kwa mwananchi na ni mtu wa upinzani. Yes. Shikila tu hapo mheshimiwa, manake hilo swala la ushuru kwanza tulikuwa tunazungumzia muda si mrefu. Manake kumekuwa na sema kutoka kwa rais kuhusiana na swala la ushuru kwamba lazima kila mtu atoe ushuru. Na vile vile kumekuwa na sema kutoka kiongozi wa upinzani Raila Odinga na kusema kwamba iwapo basi hamtafanya maendeleo kwa uwazi na kwa usawa katika maeneo yote, watashinikizwa wafuasi wao kwamba waache kulipa ushuru. Tutakuwa tunazungumzia hilo swala muda si mrefu. Mheshimiwa Majimbo Kalasinga, mbunge wa Kabuchai, karibu sana mara tena. Rafael Wanjala, mheshimiwa karibu sana. Huu ni mbunge wa Budalangi, karibu kwenye NTV sasa. Asante leo sana. Huwa ni siku ya sera, siasa na uongozi. Na bila shaka tunazungumzia baadhi ya masuala ambayo ni masuala muhimu sana ya kitaifa ambayo yamegonga vichwa vya habari. Leo tunazungumzia mambo mbalimbali na mheshimiwa amekuwa akizungumzia swala na semi za naibu rais Rigathi Gachagua siku ya jana katika kaunti ya Murang'a kwamba hakuna nafasi ya viongozi wa upinzani katika serikali. Je, hisia zako mheshimiwa Wanjala ni zipi kuhusiana na swala hilo? Unajua Deputy President Gachagua bado ana tabia zake za DO, wale walikuwa wanatumia Chiefs Act. Bado kwa kichwa yake bado hajajua kama yeye ni Deputy President na ameshinda kura. Nataka kumweleza namna hivi ya kwamba ukishinda mwenzako kura, hiyo kura haikuwa vita. Ilikuwa tu ya kwamba lazima tukue na mmoja ambaye atashinda. Salimia mwenzako, asante, you put up a good fight, you live to fight another day. Lakini isikue kila mahali unaenda, we kazi yako ni
kumgonga na kura iliisha. Na wewe ulikuwa na vitu uliahidi watu. Na nataka kuambia Gachagua namna hivi. Unajua yeye amekuja tu bunge juzi mara moja na akakuwa deputy president. So hajajua mambo mingi. Mimi nilikuwa kwa hiyo bunge from 1997. Naam. Saa hivi vile tunaongea kulingana na 2010 constitution hakuna upinzani Kenya. There is no opposition. Tuko na minority na tuko na majority. Naam. Now, na minority na majority kuna wale watu walikuwa wanapigana kwenda executive. Na hiyo ni Gachagua na Ruto. Au walipigana kwenda executive kwa sababu serikali iko na 3 arms. There are 3 arms of government. Naam. Tuko na legislature, tuko na judiciary na tuko na parliament. Naam. Now, wakati hawa Gachagua na Ruto walipigana kwenda executive, mimi na ndugu yangu Kalasinga tulipigana kuja legislature. Kuna wale wanafanyishwa interview kuingia wapi? Judiciary. Those are the 3 arms of government. Mimi na ndugu yangu huyu kwa Ford Kenya anda Kenya Kwanza, mimi kwa ODM and Azimio, responsibility zetu ni same. Kweli. Moja, oversight. Whom do we oversight? We oversight the executive and we oversight the judiciary. Naam. 2, representation. We represent the people. We represent the people. And then 3, legislation. We make the laws. Naam. But the judiciary will interpret the laws. But we make the laws for the country. Naam. So kama kazi yetu inafanana, mimi na huyu, utanihitaji mimi ni mpinzani? Because sisi, we are representing and we are oversighting. Ukiiba hapa pesa yetu wewe ukiwa kwa executive, mimi na huyu inafaa tukushike tuseme rudisha, enda jela. Tuna koti ichukue kupeleka wapi? Jela. So we are doing the same work. Si kama wakati ule tulikuwa na ofisi ya official opposition leader. Ambaye ofisi yake ilikuwa parliament before 2010 constitution. Naam. They used even to appoint shadow ministers. Today we don't have shadow ministers because we have minority and majority. Naam. So hii kitu na Gachagua if is genuine ya kwamba anataka proper oversight. Awache kusema opposition, government ni ku blackmail wale watu wa Kenya Kwanza. That's blackmailing them. Wakija bunge wasiwe wanaangalia makosa ya wale watu wa executive. Kwa sababu wanaambiwa nyinyi mko kwa serikali. Yet representation wale watu wenu ndio watasa. The same way people of Budalangi will suffer, the same way people of Kapuchai will suffer. Kweli. Today we are buying unga same price. So nani yako kwa serikali nani hayuko? Same. We have those problems. Kwa hivyo hiyo ni ku blackmail hawa ya kwamba wasaidi na wao. Na nataka kumwambia namna hivi ya kwamba kama yeye ni genuine, he wants robust oversighting. Wawachane na kununua watu ya UDM itakuja huku mbukue namba mingi. Si wawache tu. Si walipita kwa Azimio. Shikilia tu manake vile vile kuna hilo swala na muda ambao umepoa ruhusa wale wabunge na viongozi kuhama kutoka mrengo mmoja hadi mwingine. Nafikiri kwamba unawadia. Je, itakuwa namna gani? Je, Kenya Kwanza ama Azimio wataumia? Tutakuwa tunaliangazia swala hilo kwa kina muda si mrefu kidogo tu. Lakini kwa sasa mtazamaji ni kwamba kama alivyokuja ni kwamba katika makao makuu ya jeshi ni kwamba Aden Duale anachukua nafasi ya waziri wa ulinzi, anapokezwa kijiti na mwenzake ambaye amekuwa akihudumu katika wizara hiyo bwana Eugene Wamalwa. Hebu tuleke kule moja kwa moja katika mpito huu wa mawaziri na tupate maeneo hayo kuna nini.
Ladies and gentlemen of the press, good afternoon. I think it's afternoon. May we start by, first of all, apologizing for keeping you here for longer than we expected. But it is because we were taking my brother, CS Adan Duale, through briefings as he takes over this ministry. And I want to start by congratulating him, first of all, on his nomination, successful vetting by Parliament, and on his appointment as the 11th Minister for Defense since our independence. And I want to wish him well as he takes over this docket. And I also want to thank the CDF, the Vice CDF, and all the KDF leadership for working with me for over 1 year that I've been at this ministry. I want to thank my colleagues, the CS, the Honorable Peter Odoyo. I want to thank the PS Ibrahim and the civilian team that we've worked with at the Ministry of Defense for over a year now. I wish them well as they get a new leader. And I'm very happy that the Honorable Duale is not new to me. We worked together in the 10th Parliament. We were both parliamentarians, and he's a good friend and colleague. As he comes here, I was just telling him, I think he's lucky because he's not very new. I think he has some military relations. As you know, one of our generals who led the military is related to him. He has some very close connections. So he's not very new to the military. Just like my predecessor, Ambassador Dr. Monica Juma, who was also related to one of the military leaders and has grown up in the military. So I want to welcome him and wish him well. And as we go forward, we want to celebrate KDF as being not just the institution that leads in ensuring the territorial integrity of Kenya, but also the institution that is helping civilian authorities, especially this time of drought. As we speak, KDF is contributing greatly towards alleviating the drought situation facing particularly the northern part of Kenya and other parts of our country. They have released water bowsers. They are doing dams and boreholes to help alleviate the suffering Kenyans are going through during this time of drought. They have also contributed to the Big Four agenda in terms of health. We have hospitals that they have put up, beginning with a level 6 hospital in Kabete. We also have a level 5 hospital at the Memorial. And we have level 4 hospitals across the country, in Isiolo, in Eldoret, here in Kahawa. This will contribute greatly towards boosting health services in our country. And we want to thank them for this role. And it's not just in terms of health, also in manufacturing. As you know, we have a shipyard. As Kenya, we are able to manufacture our own ships. And it's a great stride we have made in manufacturing and industrialization of our country, as well as contributing to the food security of our country. So we want to wish them well as they receive a new leader, and their role goes beyond, as I say, the traditional role of security. We would like to see them do more to contribute to our national development. As I leave, I want to wish them well, wish their families well, and also wish those who are outside our borders, serving in Somalia, those who are serving in DRC and other missions, peace support missions beyond our borders. We wish them well, and I wish to welcome my brother to come and now officially take over, as I have handed over, and say a few words before we release you. Thank you very much, and God bless you. Karibu, karibu. Thank you, CS Wamalwa, for graciously welcoming me and the rest of the team to the Defense Headquarters. And on the onset, I want to thank His Excellency the President and the Commander-in-Chief
for the great honor to appoint me as the Defense CS, and I want to assure him and the country at large of my full commitment in achieving the duties and responsibilities of this office. I also want to thank the CDF and the entire KDF fraternity for their warm welcome and reception they have accorded to me, not only today, but the day just before my vetting. And I am sure with their good contribution, I did very well on my vetting day. I wish to state it that I will always consult and get the wise counsel from the top leadership of KDF on handling key issues related to my mandate, and I expect a smooth working relationship during my tenure as a CS. I also want to thank the outgoing CS of Defense, my brother Eugene Wamalwa, for his wise counsel before and this morning, as well as his dedication and commitment in serving this country before me, like many, many other ministers. In accordance with Article 231, Sub-Article 3A, B, and C, we shall defend and protect our sovereignty and territorial integrity of our country. We shall assist and cooperate with other authorities in situation of emergency and disaster, of what our KDF is doing during this time of the drought. And we shall deploy troops to restore peace and order in any part of the country affected by unrest or instability, and more fundamentally, with the approval of the National Assembly. During my period of work and service as the CS Defense, I wish to highlight that the following will be my main focus of areas. One, my commitment towards continuous KDF modernization and force readiness that guarantees the territorial integrity of our borders from external threats and challenges. And as a CS Defense, I believe our forces who are involved in military operations within our country and in peacekeeping missions must be equipped with the necessary and adequate fighting tools and materials to enable them achieve their mission effectively. Number two, I will participate with the leadership of KDF in the full implementation of our national security policy for the Republic of Kenya 2021-2030 in order to maintain our status as an anchor nation in this region. Three, to ensure that KDF maintains and sustains high levels of professionalism, loyalty, trust, integrity, discipline, and respect that will help us to project a positive image of the force at all times and our posture. Number four, we pay special attention towards improving the welfare and the well-being of the KDF fraternity. And this is in terms of their condition of service, their housing, their medical schemes, and of course ask Parliament for more budgetary allocation and approval. We will commit towards working with our other security forces and organs and in the national administration in maintaining peace and security in our country under the direction of His Excellency the President and the Commander-in-Chief, and also who chairs the National Security Council when called upon. Number five, we will be ready and willing to collaborate and work with our regional allies in maintaining peace and stability within our neighborhood. And finally, we will reiterate and support Kenya's readiness to work with our international partners and allies in maintaining the global peace and security that we require. KDF and the Kenya Defense Forces, for that matter, is a very force that we are all proud of. I have been a leader of majority. I participated in the formulation and the enactment of the KDF Act. I participated in many of their policies and budgetary. So I'm coming to the Ministry of Defense with a lot of information, a lot of network as a former majority leader.
And I want to ask everybody, both the civilian and our men in forces, that we at all times work towards making Kenya Defense Forces better day by day. We want to pray for all those who sacrificed their life on the line in defending our nation. We want to make sure that those who got injured at the battle get well off. We create more wellness centers, more rehabilitation centers, that even those who among us have challenges, KDF is part of it. We have already improved our health care within the forces, and now I think we will make sure that the National Treasury puts more resources in the modernization of our Kenyan forces and KDF in general. Mtazamaji, huyo ni Aden Duale ambaye ni waziri mpya wa ulinzi akizungumza katika makao makuu ya jeshi pale baada ya kuchukua hatamu za uongozi kutoka kwake aliyekuwa waziri wa ulinzi Bwana Eugene Wamalwa. Na hivyo basi ndio serikali ya Kenya Kwanza na mawaziri wapya ambao watakuwa na keti katika baraza la mawaziri sasa wanaanza kuchukua hatamu zao za uongozi hasa kuanzia siku ya leo. Mtazamaji, wengi wako wanachukua hizo nafasi leo, wako wanakabidhiwa vijiti na nafasi hizo katika ofisi zao mpya kuchukua majukumu yao kama mawaziri katika serikali ya Kenya Kwanza. Lakini leo ni siku ya sera, siasa na uongozi. Bila shaka kama nilivyokufahamisha ni kwamba ndani ya studio ina wageni wangu wawili ambaye wa kwanza ni Majimbo Kalasinga, mbunge wa Kabuchai ambaye ni wa muungano wa Kenya Kwanza, na vile vile Rafael Wanjala ambaye ni mbunge wa Budalangi na yuko katika upande wa Azimio One Kenya. Tunazungumzia masuala mbalimbali muhimu na katika ulingo wa siasa na kitaifa. Kwa sasa naomba nipate mapumziko mafupi, muda si mrefu nitakuwa narudi tuendelee na majadiliano yetu. Lakini kumbuka kwamba katika mtandao wa Twitter tumekuuliza swali mtazamaji, je, unazungumziaje uhusiano wa kinara wa upinzani ambaye ni Raila Odinga na serikali ya Kwanza, serikali ya Kenya Kwanza? Je, unazungumziaje uhusiano kati ya serikali ya sasa na kinara wa upinzani? @NicholasWambua_ @NTV Kenya, hashtag ikiwa ni NTV Sasa. Jumbe zako nitakuwa nazisoma kabla ya kutamatisha taarifa zetu. Usibanduke. Pewa change yako. Bado mazee kondaja nipea change baada kuna change yangu 50 bob. Mimi nimempea tawa anafaa kunirudishia so 9. Wewe conductor change. Nani huyo ati change? Konda hujanipea change yangu ya chwani wewe. Hata mimi nimekupea tawa hujanipea change. Cheki hujanipea change na amehang hivyo vidangerous. Sasa imagine kimia na change yako ama agongwe na gari. Wewe conductor mazee buji linda tafadhali, uko na change yangu. Change gani? Wewe wachwani niko na change yako najua. Mimi nimekupea tawa. Utanipea yeye ni buda, unadhani nimechi? Cheki nimekupea tawa nikiingia mazee. Labda conductor mwingine sio mimi bro. Ndio maana mimi upena pesa kidogo kwa matu. Wewe donda mazee nimekupea tawa nikiingia, tafadhali acha ukora mazee. Wewe wacha ukora buda, sawa? To get conductor kukatalia change, dial *811*928#. Skiza na Nation. Weeks after a new directive by Kenya's President William Ruto reverted all imported sea cargo clearing services back to this port city of Mombasa, shipping lines are now busy filling in new orders to lease or sell containers as demand rises. I'm here to find out what this means for the country's economy. I'm driving down a busy Johannesburg road, and we're currently at stage 6 of the load shedding. And as you can see, it's quite dark. The traffic lights aren't operational, and basically all the light that we're seeing right now is coming from other cars. And it's quite a sad indictment of the current state that South Africa currently faces as a result of this consistent and persistent power cuts. This is hoped to be the first rocket to be launched from the African continent and into the galaxy. It's called the Troposphere 6. Nous voulons rêver comme les autres. We want to dream like others. We want to participate in the technological development of our country.
To protect our family from germs that cause illness when it's cold, we use Dettol soap. Dettol soap with germ defense gives you protection. When it's cold, germs are transferred in different ways, and Dettol soap's germ defense protects you from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol sure. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za NTV sasa, ikiwa ni sehemu ya sera, siasa na uongozi. Ndani ya studio Majimbo Kalasinga, mbunge wa Kabuchai, na Rafal Wanjala ambaye ni mbunge wa Abdalange. Tunazungumzia masuala mbalimbali. Na moja ya masuala ambayo tunazungumzia sasa hivi ni kuhusiana na ziara siku ya jana Rais William Ruto katika kaunti ya Murang'a kule, na akatoa matamshi kuhusiana na shambulizi nikilitaja la mwaka 2020 ambapo maafisa wa polisi walifyatulia vituza machozi wafuasi wa William Ruto wakati huo akiwa naibu rais, kwa tulikuwa tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa Agosti 9 mwaka huu 2022, na kijana mmoja akaaga dunia. Siku ya jana Rais Ruto alikuwa maeneo hayo na akatoa msamaha wake, ama akaomba msamaha kwa kanisa kutokana na tukio hilo. Hebu kidogo tumsikize Ruto alikuwa naye pia kusema kanisani jana. Kwa kanisa, poleni sana. Mimi naomba msamaha kwa sababu sisi ndio tulitengeneza hiyo serikali. Lakini wale walifanya hiyo mambo ya aibu, Mungu amewashusha na Mungu amewanyenyekeza, na saa hizi wanajuta mahali walipo, ili wajue ya kwamba kuna Mungu mbinguni na hakuna nafasi. Vile Deputy President amesema, hakuna nafasi tena itafanyika katika taifa letu la Kenya ya kwamba tear gas itatupwa kanisani. Haiwezi kufanyika tena. We want to assure the church, we want to assure religious leaders, we want to assure every Kenyan that places of worship are sacred and no government will go and interfere in places of worship. Not my administration. We will make sure that we have respect for places of worship and we have respect for our spiritual leaders. We are going to work together because this is God's nation. Hii ni nchi ya Mungu na tunamheshimu Mungu kiasi hiyo. Naam, mtazamaji, hizo ndizo semi za Rais William Ruto. Mheshimiwa Wanjala, unafahamu ambao Rais anazungumzia? Ya nafahamu kwa sababu hata vile alianza alisema wao ndio waliunda hiyo serikali. So ni kama unajua wakati fisi inataka kula mtoto yake inaanza kumwambia unanuka kama mbuzi. So serikali yao ile waliunda waligeukana wenyewe. So ilikuwa vita yao. Lakini sisi tumepigana muda mrefu kubadilisha hayo maneno, tukaleta freedom of worship. Hatukuwa tunakubaliwa hata kwenda kanisani. Si mara ya kwanza. Wakati wa KANU tulikuwa tunapitia hii yote. Freedom of expression nini? Hii wanaongea yote, wanafanya yote, imeletwa na the man and other men like Raila Amolo Odinga. Wacha hii ya kutupiwa vitoa machozi. Watu walikuwa wanaenda paka jela. Hata unakaa huko bila kustakiwa, hakuna makosa, lakini unakalishwa huko miaka 6, miaka 7, miaka 8. So tumetoka mbali. Na hatutaki vitu kama hizo zifanyike, polisi watumike kwa sababu ya siasa. Ndio unajua tunasema lazima kila mtu apewe nafasi yake ya kujiongeleza. Naam. Mheshimiwa Kalasinga, pengine hisia zako kuhusiana na swala hili ni zipi? Manake inaonekana kwamba kweli kuna mambo ambayo Rais na naibu wake anahisi kwamba yaliwakera, yaliwaudhi kutoka kwa serikali ambayo imepita. Semi zake katika kaunti ya Murang'a pengine hizo kuhusiana na kwamba msamaha kwa kanisa, akasema kwamba kwa haya matukio yote naomba msamaha. Ni sawa, kulingana na Rais bila ameongea. Ameongea ni kama roho yake iko na machungu sana
na uzito. Kwa sababu ya yale ilifanyika katika kanisa, nyumba la Mungu. Na amesema vizuri kwamba hata ndugu yangu Mheshimiwa Raphael amesema kwamba sisi ndio tulikuwa tumeunda hiyo serikali. That statement is loaded pia. Wao waliunda serikali akimaanisha yeye Mheshimiwa William Ruto na Mheshimiwa His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. Waliunda serikali. Wakati waliunda serikali miaka yao ya kwanza 5, hatukuona uchochezi kama huu katika makanisa na kutupa tear gas. Until tulikuwa na uchaguzi wa pili. Na baada ya uchaguzi wa pili, Mheshimiwa William Samoei Ruto akaanza kutolewa katika zile heshima zake na nafasi zake za kazi. Ilianza tu pole pole. Tukaanza kusikia kwamba Mheshimiwa William Ruto hatakani kwenda kuinspect any project in Kenya. Mwenye anataka kwenda kuinspect sema ni Mheshimiwa Matiang'i. Kidogo tukaanza kusikia sasa mwenye wanaongea kabisa hapa kwa hapa. Hata birthday ya rais wa nchi ya Kenya. Mwenye anaenda kuattend birthday Mheshimiwa Raila Odinga. Wenye wanapongezana cake mdomo kwa mdomo ni wawili. Sasa hapo ndio mambo iliharibika. Akaomba msamaha kwa sababu waliunda serikali wakiwa yeye wawili. Lakini njiani tuliingiliwa na siafu. Siafu iliingia katika kiota ya ndege. Na wakati siafu inaingia katika kiota ya ndege, kitu yenye kinaumwa sana siafu ni vifaranga ya ndege. Tuliumia kama vifaranga. Rais alikuwa kifaranga kikubwa. Ndege yenyewe ilisurvive na siafu. Sisi hatuna ubaya. Lakini amesema sasa kama rais wa nchi hii sasa akiwa ni chief in head of security kwamba never again in his leadership. Kwa sababu hakuna vile sasa unaweza chukua tear gas utupie waumini. Sio kutupa tear gas peke yake Nicholas. Unakumbuka tulifika mahali tukaanza hiyo serikali wakaanza kukashifu viongozi wa kanisa. Hata wakaanza kukategorize sadaka. Hii sadaka ni chafu, hii sadaka ni sawa. All those things ambayo zilifanyika. Mimi na heshima yangu nakubaliana na Mheshimiwa William Samoei Ruto kwamba haki ya Mungu tusikue na uchafuko kama ule tena kwa muda wake huu. Na yeye aliunda serikali. Najua hakumaliza, ilikuwa loaded. Tuliunda serikali, lakini akatolewa. Alikuwa deputy president mwenye attend cabinet meetings. Sawa, si hatuna shida na pale. Mwenzangu amesema juu ya mambo ya kuwa na 3 arms of government. Tukirudi nyumba kidogo. Mimi nakubaliana na Mheshimiwa Raphael. Tuko na executive, tuko na legislature, tuko na judiciary. Lakini all these 3 arms, they are not purely independent to work on their own. Executive ambaye ni rais na waziri wao mpaka walete mswada ambayo wanataka implementation in Kenya ikuje bunge. Na haiwezi kuja bunge na anybody. Inakuja bunge na leader of majority. Na ambaye leader of majority mpaka akue katika mkono wa serikali. Na in any parliament in the world ambayo tuko na debate, tuko na both sides. Because debate haiwezi kuwa ya one side. Mpaka tuwe na hii side ya upinzani ya kupinga hiyo hoja na kukubali hiyo hoja. Ndio waongee kabisa, waendelee kabisa na speaker mwenye hayuko katika upande wote. Aseme sasa by the mood of the house tunaweza sasa tuona ni nani wanashinda wengine. Ndio sasa anauliza hiyo swali ya kugawanya. Wale walipinga, wale walikubali. Kama wanaamuka na sauti moja, then sasa ulize wapike kura hasa ya kuweka ndani karatasi. So in any government, sioni vile unaweza niambia kwamba mimi na Raphael tuko sawa, wote tunalipa same on oversight. Oversight, yes, but still the government requires. For example, makosa ambayo tulifanya katika last government, nina ambayo mimi sitaki irudie kabisa, because I support the deputy president. Bunge lilikuja likaangalia wale wanatakana kusimama kwa upande kulingana na yeye anasema upinzani na upinzani na serikali ambaye amechange kwa minority na majority. Those are language semantics. Lakini kazi ni ile ilibaki. Yes, kwa sababu kama mwananchi wa kawaida wameona wameleta kitu kama unasukuma sasa taxation kupanda juu. Unaenda borrowing inapanda juu. Mwenye atakana kusema hapa ni makosa ni yule ambaye amekaa pande nyingine.
Ndio nasema sasa hapo we must have the oppositions. Naam. And again Nicholas, if kama ningeangalia kabisa ndani kabisa hii maneno. Kwa kama mheshimiwa. Yes. Mimi kulingana na mimi kabisa ningeangalia ndani kabisa hii maneno. Hakuna siku ambaye swala linalotokea kutoka kwa serikali liletwe katika bunge. Kulingana na last government ile niliona. Alafu kwa sababu tulishikana Jubilee ya mheshimiwa Jubilee ya mheshimiwa Uhuru Kenyatta na ODM ya mheshimiwa Raila Odinga, wakati silienda handshake hivi zikawa pamoja, everything ilikuwa inapita hata kama ni mbaya. That is what we want to discourage. Acha tumsikie mheshimiwa hapa. Mimi sitaki kwenda kwa mismanagement yao ya serikali iliyopita, na si eti iliyopita hand over to ni relay. Ya kwamba mbio unapeana the next person kijiti. That's what has happened. So kama ule ndiye amekimbia pole akikuletea late, wewe jua tu timu yenu ndio imefanya makosa. Imekuja kuchelewa. Sitaki kwenda hapo. Kitu nataka kusema ni hiki. Ya kwamba ni vizuri Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto ameenda Murang'a ameomba msamaha. Naam. Kukosea watu ya kanisa. Sitaki amalizie tu hapo. Nataka pia warudi Eldoret Kiamba. Pia wale waliochomwa wa kanisa waombewe na waombe msamaha na waone vile wanaweza fidia family zilizobaki. Isiishie tu hapa. Because kwa nini ishie hapa na sisi wote ni the same people. Kwa hivyo hata zile makosa zilifanyika hapo nyuma pia aenda ombe msamaha kwa niaba ya Wakenya bila amefanya hapo. Nataka kuambia ndugu yangu, hiyo yote wakileta mswada Jubilee. Duale alikuwa majority leader. Ya kuongeza ikatolewa. Ya kuongeza borrowing. Watu walikuwa pamoja. Hakuna kitu ilifanyika ile hawakukuwa pamoja. Na hakuna siku Ruto alitolewa kama deputy president. Na hakuna siku cabinet itakaa, kwa sababu nataka nimfundishe. Kwanza enda asome katiba. Cabinet ni nini? Ajifunze cabinet kwanza ni nini. It's composed of who and who. If so and so is not there, then that's not a cabinet meeting. It might be a subcommittee in a cabinet meeting. So hakuna siku deputy president atakosa kwa cabinet meeting. Na alikuwa ana attend, tulikuwa tunaona. Hii mambo wanatuambia mingi, hakuna kitu Uhuru alifanya. Ndio ministers wa Ruto wameanza kuingia kwa maofisi. Lakini muulize ni project ngapi Ruto amelaunch kama hazikufanywa na Uhuru. Kama Uhuru alikuwa tu kwa hiyo ofisi na amelala. Mthiba dam ya pesa ngapi? Wakati Uhuru alikuwa anataka kutengeneza kwao huko dams, si walikula pesa. Hizo angelaunch. Haya, wamekuwa hapa kwa housing Kibera wapi? Hizo pesa nani alipanga? So hii vitu vimefanyika, lakini kitu nataka kuambia wale wameingia kwa serikali. Wajua wameingia kwa serikali, wawachane na blame game. Wakae na waanze kumove. Ili wafanye ile vitu walituahidi. Hata Yesu alifast only for 40 days and 40 nights. Sisi tuliambiwa na mwenyewe William Ruto ya kwamba nikishika Biblia na niweke chini, unga itakuwa imeteremshwa bei, mafuta ya magari itakuwa imeteremshwa bei. Sasa hata Yesu 40 days na 40 nights, sisi Ruto anatuambia 365 days. Tushinde bila kukula. Hata Yesu hakumanage. Naam. Mheshimiwa, niruhusu swali la mwisho, manake na verifiwa kwamba muda unatupa kisogo, tunafaa kwa tunafunga. Pengine kwa haraka, manake Raila Odinga amesema kwamba kama maendeleo serikali ya Kenya Kwanza haitafanya kwa uwazi na tena kwa in uniform katika maeneo yote, kwamba atawarai wafuasi wake kwamba wasilipe kodi ama ushuru kipenda KRA kwa KRA. Kwa haraka tafadhali, kwa sababu muda unakwisha. Sekunde 30, Mheshimiwa Kalasinga. Asante sana, lakini sasa wacha niulize. In the last 49 days ambaye Mheshimiwa William Ruto amekuwa rais, ni nini unaweza sema
haijafanywa. Ndio waambie, nitaambia watu wasilipe ushuru. Kitu cha pili, serikali ya Mheshimiwa William Samoei Ruto imehama kutoka kwa madeni ya kitaifa kucha kuangalia ni sisi tutajitafutia wapi tuamushe kidogo using taxation, our own tax. Sasa ndio huyo Mheshimiwa Raila Odinga ameona kwamba tunaenda kuimprove Kenya using taxation. That is why amesema aenda kugonga pale awache William Samoei Ruto na policies zake. We are going to roll them out. Na kai kanda tupeni nafasi. Tutajenga hii nchi ya Kenya. Sawa Mheshimiwa. Nataka kusema ya kwamba Raila ni minority leader na lazima afanye kazi yake. Na hiyo ndio kazi ya Raila ya kukumbusha serikali ya kwamba Kenya yote ni yetu. Vile walikupigia ama hawakukupigia wote ni walipa ushuru. So ukigawa mali gawa equally. Kwa sababu ukisema unaenda kujenga 100 dams. Kumbuka Budalangi inakuwa flooded year in year out. Paka leo hawajajengewa dam. Sasa hakikisha umejenga kule pia dams za kuzuia mafuriko. Usipofanya hivyo, kwa nini watu wa Budalangi wao wanalipa madeni ile mmekopa na wanawasaidia na nyumba zao zinaangushwa every year? Hiyo tu ndio Raila anasema. Na hiyo ndio kazi yake. Lazima ifanye. Kwa hivyo wewe ujue kazi yako. Vile Raila anajua kazi yake. Kazi yako si kutetea serikali. Kazi yako ni kurepresent watu wako. Uhakikishe maendeleo inaenda kwako pia na kwangu pia. Na tutengeneze sheria. Zile zote zinafaa wa Kenya wote. Na tufanye oversight kwa serikali. Na Mheshimiwa tunafukuzwa manake kuna mrembo ananiambia kwamba muda wetu umetupa kisogo, muda wetu umekwisha. Bila shaka tuseme ndio mwisho wa mjadala wetu kwa siku ya leo. Rafael Wanjala ambaye ni mbunge wa Budalangi na vile vile Majimbo Kalasinga mbunge wa Kabuchai. Asanteni sana. Mtazamaji, napata mapumziko muda si mrefu, nitakuwa narudi na taarifa za NTV Adhuhuri.